Так. Всех приветствую, продолжаем играть Outer World. Так, и мы там нашкодили в Византии немножко. Как немножко, поубивали кучу народу, но это похер. Уже хочется стрельбы, а то бла-бла-бла слишком много. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Так. Город из звезды. Погнали. You have a message from Adjutant Sophia Akande. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. You walked through Edgewater and in your wake transformed it from a loyal company town to a haven for dissidents. All this happened because you have something I want. I'd like to negotiate. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. Wells is a dangerous madman. His plan is... You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal. Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm sending you my access code. Contact me from Wells. Adjutant Akande's call has... Валим нахрен. Ладно, погнали в лабораторию. Выдать его, не выдать, хрен его знает. Shall I congratulate myself, or would you like to do? Да поехали. Распутин. Топ-топ-топ-топ-топ. Почему так думаешь? on the Hope. Scientists, engineers. The board's going to dispose
before the board. I have enough chemicals to start reviving. Merciful gibbering Lord, Да ты, you're a я genius. знаю, спасибо. We bring the hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. Yes, exactly. You're a step ahead of me. But if we link up the hope to the unreliable, then use your navigational computer to calculate experimental methods for killing noxious life forms. Well said, whatever you want. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find... The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe... You absolutely should. The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you... I think you should use the code and send a corrupted tracking. The enemy is bound to discover my hideout sooner or later. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal, while the board busies themselves... Ну что, терминируем терминал на. А где он есть-то? Ага. Так, стоять. Так, я сохранился, да? That should do it. You've bought me more than enough time. Captain, you have a message from Adjutant. I'm impressed, Captain. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint. Come visit me in Byzantium. We... 27-й. Взлом. Так. Феликс, друган, блядь. У тебя тоже что-то, да, тут? We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince... Sending a corrupted tracking signal to the board was quite clever, if I might say, Captain. Кто у нас, блядь, умный? Может, ломать придется, я забыл. Порвать, блин. Ёханый бабай, ладно. Блин, огромнейший корявый.
Что, блядь? Something about waking a derelict ship puts me on edge, Captain. Hope you know what you're doing. Бля, спиздил. Паразит 2. Yeah, got some nimble fingers. Нихуёво. Captain? Правда, тяжелыми стрелять боеприпасами. Ну, пофиг. You know, when they posted us here, I told him there wasn't any point. Shows it. All right, we've got a few extra. What? Poor bastards. They're never gonna wake up. The least we could do is bury them. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the... To shred? Пока что он херня, да. Надо будет его апгрейдировать как следует. Надо на мостик топать, да? Но я замаскирован.
Конечно, лучше бы взять это. Энергетический пистолет, который по 3 патрона херачит. Он такой убойненький, блядь, да. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's... Are you sure? That is extremely dangerous. And also potentially kill an entire planet. How... Jump-starting... Oh no. Captain, don't do this. I ain't dying on a fucking ship. Doing it. I mean, affirmative. Skip... ADN. Does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in... That is what my captain... But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible. Yes, I am... You should not be doing this. Thank you, Hope. It looks like all systems are... Мазафака, блядь. А! Сука! Кто молодец, блядь? Я молодец. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. Статус. Погнали, ребята. Давай за мной на. I don't recognize. I'm just trying to make sure. Don't test me, Grundley. Нормально, нормально. Все ништяк. С той стороны, ага. Captain, I shall now play the transmission. Thank the Lord you warned me. I was able to get some defenses up, but they might not be enough. They're trying to get in here, and I'm not sure I can stop them. If they capture me, if the board, all their lackeys, they're all a bunch of swine! You fucking pigs! It would seem the recording captured some rather dire events. How can I... Take care. Погнали, погнали, блядь, еще
We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we Четыре are планеты still не in one открыты. piece. Shall I congratulate myself, Японских or would you дристопопер. like to do the honors? Сэмка, постой, порвать и возьму. Погнали на. Она молотком охрененно может по бошкам, короче, лупцать. Лупасить, лупцевать. Блин, тут закрыто. Я все надеюсь, что я к тому кораблю доберусь. Что за корабль такой? Такой же, как у меня, да? Нет, другой. Да, блядь. Вот, блядь, стал вот так, прижал, да, хуячить тех, мне не пошевелиться вообще, блядь. Вообще не... Короче, валить всех сразу. На раз, на пидорасов, блядь. Заебали. Хотя я могу их, блядь, это от того. Так, ты постой. Возьмем Сэмку. Они для ближнего боя сама огонь, нахуй. У нее прыгать, скакать умеют, там вся фигня. Где мой, блядь? Ага, давай. Ну все, пизда вам. Твари, сволочи, подонки. Набейте их, а я этим займусь, блядь, шлепком нахуй. Да пиздец. Да пиздец. Пиздец, да? Слишком крутые ребята. Ладно, берем автомат и гнобим всех нахуй. Ладно, девчонки пойдут, уговорили. Нормально, девчата. Улучшенный защитный член, блядь, шишкач. Здесь были мины, мины взорвались. Клинок охраны. Нормально. Угу. Пароль к терминалу, это хорошо. Сначала туда, я хочу проверить свинью. Хрю-хрю. Понятно. Хрю-хрю, так хрю-хрю. Так, мне достался шлемак какой-то козырный, да? 84, блядь, нихуя себе. 56, конечно, 84, скдыщ. Охуительно, блядь. 33, 29, 29, 29, 56. Так, порвать, у тебя что-то тут есть такое, да-да.
На тебе 56. Блять, нахуя. Зи. А у него тут нету этой. Ага. Штурмовая винтовка Ультра 82-629. Да, ее бы пробрейдить, блядь, так этого нету. Чинилки-то, блядь. На корабль возвращаться, ну, неохота. Пойдем дальше. Осмотрим все как след. Стоять. Заначку мне оставил, молодец. Хороший друг. Мощь фина, блядь. Ебать! Так, тяжелое оружие, качап. Да все говно, мне это нахуй все не нужно, блядь. Вот это хуй с ним говорили. Что за 630? Длинноствольная, блядь. 53/3. Ну давайте попробуем, блядь. 630, 53/3. Говорит, радиация. Опа, дробовук какой-то крутой, желтый, блядь. Так, девчата, надо вам что-нибудь дать, да? Порвать, у тебя что? Урон в секунду, ну такое себе, блядь. Давай-ка я тебе подгоню вот это, наверное. Вот это хорошая штука, я тебе отвечаю. Вообще охуенно бьет. Да, у нее тоже тема, блядь. Посмотрим. Надо бы переделать, бля, перестать. А оно вряд ли. Эти такие не переделаются, легендарные, да? Ультралучи, блядь. Ну тут не написано минус там урон процентов, да? Крит стоит, а урон минус 50. Ну понятно, блядь. Ты, блядь, хоть бы можно было переделать, а я гляну сейчас ради интереса. Начнем проверить на ком-нибудь, как оно стреляет. Потом уже менять, да, все это дело. Не. Нет, это не пойдет.
Это ничего. Да не, у меня уже есть энергетическими. 71/3. Fertilizer shipments. Угу. Гаджета и функционала нету. Ладно, полетели. Куда летим? Captain, as it appears we may soon be embarked, I believe the crew would like to speak with. Well, folks, I ain't exactly keen on busting into a prison. Breaking Phineas Wells out of a max... To extract this. I am programmed to warn you whenever you exhibit a... Getting in is the simple part. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any... Got my trusty Погнали. toss. Pounce. You can count on it. Never thought I'd volunteer to break... Command. Waiting on your... Сука. Стоило меня ради этого вытаскивать, блять, из этого уже. Я уже почти шпрыгнул ее. Твою мать. Может, я там модификатора найду? Или сначала прыгнуть, прыгнуть на Терру. Бэджвотер. Может, там что-то прикупить надо. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Феликса возьму. Он Do return. рвался в бой прям вообще. Так, порвать и оставим, возьмем Феликса нахуй. Captain. Вот так вот такой командой пойдем на штурм тюрьмы. Феликса и это. И будем, короче, там зажигать нам. Только украсть. Угу. Вот они, автоматы торговые. Так, гироприцел. Берем. Нет, не то. Так, это берем. И вот это, наверное, да? Все, деньгов нету, нахуй. Все равно нету, блядь. Продать. 2600. Ладно, хрен с ним. Флю Edgewater. Людвиг, Ван Бетховен, блядь. Thank the law. You ever... The war. Чего, блядь? Just my luck. Auto mechanic. When the swarm... Шизофреник какой-то, блядь. То не модифицируется. Все понятно, блядь. А так вот, блядь. Да, это плохо. Это очень плохо. Не-не-не, а что мне за бронированная пластина? Гаджет, блядь. Вот эта тема, да. Теперь я электрический, нахуй. Теперь я расчепашка, ебана какашка.
При встрече сразу в люпу падаю. Оу, оу май. Плазменный. Вот это хочу. А, блядь, не поставить. Фу, ёб твою мать. Ее ж не поставить, сука. Там уже все. Только кач, да, блядь? Броня, блин. Ладно. Идем штурмовать тюрьму, нахуй. Теперь я дритетенька. Тартар. А, это конец игры, да? Эридан не открыт. Олимп не открыт. Хочу сохранить, конечно же. Давай, 8. Тифона не открыл, бля. Understood. Oh. Attention. You are... Your ship is... Captain? We're on lockdown. We have standing... Tartarus docking authority signing up. Wait, is that from the groundbreaker? Transmission terminated. Goodbye. Ну а перед тем, как идти воевать, так сказать, закончить игру, мы с вами перекурим мальца. Ай, красавец какой у меня. Вообще, ну чё, погнали. Ёба народ. Так, Феликс, ты стреляешь, конечно, хорошо. Ну, я возьму Сэмку. Right by us once. Now it's our turn. The board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, Mardat. What's that noise? I'd better take a look. За пехоту! Не, неплохо мозги вышибают.
Теперь я теребонька. И каждая гармоника. Да, вперед, ребята. Мы не сдадимся. Его радиации, блядь, глуханул. Он протух, блядь, просто протух. Моё, бля. Шлем сапера. Все за мной, блядь. Мать-перемать. Погнали, погнали, погнали. Классификация заданий. Изи. Кадр, блядь. Чем мы всех порвем, низцы? Would you like Sam to tidy up this area? Waiting for confirmation command. Confirmation command. Resuming passive mode. От лучей подохнул. Хули там F5, блядь. Идти до конца, так до конца, на. Блядь, я застрял. Ёбаный в рот, да пошли вокруг уже, сука, не умеет он прыгать. Корявая игра, блядь, и вообще все коряво, нахуй. Никто прыгать не умеет, блядь. Электричеством хуярят, твари. Глуханул, блядь. Огонь, бля. По этому козлу иду, блядь. Не, мой был лучше, блядь, конечно. Оу. Сэмку, сука, решил, блядь, моего, да? Нагнуть. Я тебя сам нагнул, на. Альфа лучи, блядь. Давай, ребята, лечимся, на.
Нормально. Продолжаем разговор. Пиздец, у меня нету столько взлома, нахуй. Угу. Ретро-ракеты, блядь, что это нахуй? Ёперный театр. Ты сзади, козел. Бодрящая мать, мать ее. А, блять, вы уже здесь, сука. Ну ладно, хуй с ним. Погнали. Лоскуты. Сэмка там бегает, он, блядь. За мной. Так, это у меня оружие тяжелое. Длинноствольное. Персонаж Навик. Вот это дело нахуй.
Элитная пехотная броня 84. О, вот это тоже дело. Мы идем, сука. А тут и нету тебе нихуяшеньки. Моя за свободу. Топчи его нахуй. Блин, меня тоже херачит из радио. Но меня так слегка. Well, look. Здорово. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement. I knew I smelled Monarch when you lot walked in. Keep talking, you'll be smelling iron. I had heard you were dragging around a... Interactive database updated. The unique organic substance... When you go off and get yourself shot, try... My word! You've correctly... It's a wonder what Phineas saw in you. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? But that's between us. As far as my adoring citizens will... Oh yes, go on, wake them up, add more mouth. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat... Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about... Oh, right. We don't. А может его грохнуть? Эпичненько грохнуть, блядь. Бери шоколад нам-нам. А чем он стрелял, блядь? Может, его не надо было убивать, нахуй? F9. Нет, не буду его пока убивать там. Бля, все по лифтам. Все по лифтам. Че, вылезет какая-нибудь хуета, нет?
Жалко, гранат здесь нет. Нормально. What was that? We've got your back, Captain. Да, прикрывайте меня, мужики. А мы в бой. Поехали. Мы вас прикрываем, капитан. Это стоит туда, смотрит, короче, да. Мы вас прикрываем, капитан. Рядом этот хуй, блядь, спиной к нему ходит, блядь. Ну, пиздец, конечно. Ну, к мелочам нехер цепляться даже. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've been working with Dr. Wells from the beginning. When we moved to arrest him, he was prepared. You've disrupted the balance of power. You've upset the... Do you imagine you're leading some grand... Those barbarians from Monarch are running wild in my... You're nothing but a rabble-rouser. I'm going to put in... The board is the only legitimate power in Halcyon. I admit I miscalculated the extent of your influence. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation... I'm aware of your propensity for violence. Halcyon, I take no pleasure in this, you know. Leaving you alive is too great. Пока. If you insist, this prison is equipped with an automechanical warden. And don't worry. Да? Камеры. Воу. Таран, блядь. Пидоран. Все за мной на. Сейчас нам его на того надо, на. Правильно, оглуши этого пидора, блядь. Где ты вот упал? По ногам ему хуячит. Я первый его убил, бля. Ладно. Жуй эту хуйню. Бля, да что ж такое-то?
Я вот сейчас с пестика вырублю, нахуй. Ой, видишь, там неплохо его разрубасит. Сука, этот таран, пидуран, блядь, он заебал нахуй, блядь, да где мой сулющий, сука, блядь, пиздатый пушки, да, нахуй. Эти пидоры меня заебали, честное слово, блядь, мелкие упырчатые твари, нахуй. Ну чё, урод, блядь, на, получи, пидор. Гноби эту тварь. Давай по кругу, нахуй. Обходим, пидора, обходим. Да, блядь, ты почему не зарядился-то? Это говно как-нибудь отключается, а нет, блядь. Это срань ёбана. Блядь, ты еще не заряжен.
блядь, сдохни ты, хули ты туда-сюда дергаешь, это как пидор какой-то, блядь. Все, козлина, пиздец тебе нахуй. Не то включил. Окей. Опять эти пидоры навылетали. Ёбаный в рот, блядь. Вот, блядь, ни в какие ворота. Нет. Они, короче, бесконечные, я так и понял. Жри эту хуету. Жри еще. Жри. Иди туда. Заряжай. Готов, пидор, блядь. Все нахуй. Вопрос, блядь, исчерпал сам себя. А вы хули так сдохли-то быстро, блядь. Шляпсбургеры, блядь. Ну, уёбки, блядь. Был бы тот мой автомат, блядь. Я бы их всех зачпылил, пидорасов, нахуй. За раз, блядь. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Тот электричеством хуярит, тот был бы класс вообще. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я бы быстро этого пидораса разганжубасил. I know, my friend, I know. And now it's finally over. You've broken the board's stranglehold on this. You and I are going to have to work harder than... So we've got to make do... You're quite right. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely... Не будем терять время. Yes, we do. You've done a... We must begin the revival process immediately. We're going to need a leader, and I can't imagine a better... When I revived you, I thought you were going to help me. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who's... You're the best thing to ever happen to... We're not a colony any longer, are we? Our future is uncertain. The OSC
MSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the Lifetime Employment Program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless, unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself.
Vicar Maximilian de Soto, was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker. And Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name. And in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei Затянуто, блядь, ребята. Nyoka returned Вкратце to надо, Monarch to блядь. take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail, or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help was coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you? The unplanned variable in the history of Halcyon. Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Круто. Мы победили, все, у всех хорошо, все живут независимо, счастливо и вообще все красавчики. Ладно, вот так и заканчивается сия история. Поэтому разрешите откланяться. Спасибо всем, кто смотрел. Заходите еще, буду рад вас видеть. Всем пока, до встречи.